рамках программы 5-го Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic Open состоялся еще и визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Канады в России Элисон Леклер. Госпожа посол, здравствуйте. Здравствуйте. Конечно же, кино – это то искусство, которое призвано объединять разные страны. И страны, которые объединяют в том числе кинофестиваль, арктические, Россия и Канада в этом отношении очень давние партнеры. Как вы считаете, программа кинофестиваля помогает нам дружить? Cinematography, like any other art, is dedicated to uniting different stakeholders and countries. And Russia and Canada are members, participants of this festival. How do you think, does the Arctic Open Program Festival help Russia and Canada be friends? Well, let me start by congratulating you and the film festival on your 5th year. I think that is a wonderful achievement, and so congratulations. Second, absolutely, I think that it shows us where we have common bonds, where we have common experiences, and it literally and figuratively shines a light on common challenges and builds better understanding and awareness at a at a level that we can all understand and relate to. Позвольте мне начать с того, чтобы поздравить вас с тем, что это 5-й фестиваль. Это большое достижение, поздравляю вас с этим. Отвечая на ваш вопрос, скажу, да, несомненно, помогает дружить. Эта программа помогает выявить то, что между нами общего, и то, над чем мы можем работать совместно. Что откликнулось у вас в тех фильмах, которые вы посмотрели, и на тех питчингах, на которых побывали? What appealed to you among the films that you watched as part of this festival and probably pitchings that you participated in? Well, I saw 2 films yesterday. One, a short documentary on polar bears in Churchill, Manitoba, which we like to call the polar bear capital of the world. So first of all, you get to watch polar bears for 15 minutes, and that is awesome. But then afterwards, we had a conversation with the audience about waste management and how we run human habitation in places that are central to this iconic animal of the north. So first it's visually wonderful, but then it sparks conversations where we might cooperate in the future to share experiences and come up with better strategies on a very important issue. Вы знаете, вчера я посмотрела 2 фильма. Один из них короткий документальный фильм о белых медведях в городке Черчилль, Манитоба, Канада. И после просмотра о белых медведях, которые просто прекрасные животные, я их очень люблю. И затем у нас была дискуссия с аудиторией, обсуждение вопросов, в том числе вопроса об обращении с отходами, которые образуются на севере, и о том, как живет человек в тех местах, которые являются ключевыми для места обитаний белых медведей. В частности, вот Манитоба, Канада, является, мы называем его столицей белых медведей. Ну вот, говоря о кинематографе, его задача, в том числе документального в первую очередь, кино, развивать, освещать эту тему, в том числе экологической обстановки в Арктике. И есть ли какие-то специальные программы для тех людей, которые занимаются этим в Канаде? You know, the goal of cinematography is to bring light to different issues, including the environmental issues. And the question is, are there special dedicated programs for people who do this in Canada? Special dedicated yes, absolutely. We have
I'm sorry, I'm not quite sure I understand. Does he mean like television programs or film festivals? Программы вы имеете в виду какого рода? Фильмы, фестиваль, кинофестивали или? Для тех, кто производит этот продукт, то есть, может быть, это гранты, это государственная поддержка. Special state programs or grant programs for people making these films about environmental issues, for example. Well, we have programs, we have institutions, for example, the Canada Council of the Arts that supports many different spheres and efforts that would include that. For example, there is tremendous focus right now on supporting film work by Indigenous peoples in Canada, and that is helping shine a light on the realities of Indigenous people who of course have a very special connection with the land and a very special interest in building awareness about the impact of industrial activity and development on the land. Да, несомненно, такие программы есть. В частности, могу упомянуть Канадский совет по искусству и некоторые другие грантовые программы. Поддержка осуществляется в том числе и коренных народов в их стремлении делать фильмы по своей тематике. И такие фильмы как раз помогают повышать осведомленность людей, общества о Арктике и проблемах. If I may add, next year Canada is hosting an international arts festival that focuses on the Arctic Arts Festival that is taking place in the territory of Yukon next year, and we hope that there will be lots of participation by Russian artists on these and other very important themes. И хотелось бы добавить, что в следующем году в Канаде будет организован крупнейшее мероприятие по искусству, саммит по культуре в Арктике. И я очень надеюсь, что в этом саммите примут участие также и российские художники и представители искусств по освещению различных важных тем. В России коренные народы, сохранение коренных народов именно в Арктике, они, в принципе, в государственную программу развития Арктики внесены. То есть, этим вопросом озадачились не так давно. А как раз вот по этому вопросу обстоят дела в Канаде? In Russia, the protection of indigenous peoples is part of the special state program which was introduced not so long time ago. What are the policy frameworks or things with this in Canada? Support of indigenous peoples. Well, our government has made reconciliation with Indigenous people a principal priority of their work. That is manifesting in many different ways. There is new information coming to light about the damage that has been done by colonial practices on Indigenous peoples. So it is really in Canada right now an important time, an important moment where all of society is relearning our history, relearning the experience, the negative experience, the intergenerational trauma suffered by Indigenous peoples all over Canada, including the North. And there are many programs that are aimed at not only that historical record, but also in supporting Indigenous peoples coming to terms with this trauma, but also empowering them to shape their futures, to restore their cultures, to restore their sense of pride and identity, and to drive their own prosperity. В Канаде существует процесс в Канаде. Одним из приоритетов правительства является процесс примирения с коренными народами, и проводится в рамках этого
для коренных народов проводятся мероприятия для того, чтобы они справились с той травмой, которая была нанесена негативной колониальной политикой, и чтобы проводятся мероприятия, чтобы вновь предоставить, так скажем, возобновить чувство уверенности в себе, чувство гордости за себя. И необходимо, то есть происходят такие процессы, как люди заново открывают историю коренных народов, потому что нужно по-новому на нее взглянуть с учетом новых фактов, и это поможет коренным народам заново обрести себя и выстроить свою идентичность. В этом мы очень с вами похожи, но также у нас есть и общая проблема – это экология в Арктике. То есть очень много производства, которое в том числе и наращивается, как и со стороны Канады, так и со стороны России. И вот этот вопрос кинематографисты, документалисты могут только осветить, показать природу, ее изменения. Вот. Как вы видите дальнейшее сотрудничество именно в том, чтобы находить точки соприкосновения именно в сохранении природы? This is that we have in common between our countries, and there is also a common challenge, which is the environmental protection. Production in the Arctic, both in Canada and Russia, is increasing. And how do you see the common grounds for artists, people from the arts, to provide enlightenment and awareness building in terms of environmental issues in the Arctic? Well, I think that there are a lot of very important things that artists can do. I think that they can make sure that they are involving northern peoples in the work that they do. They can support northern peoples in making art that is in and of that part of the world. And in that way, I think there is an economic benefit to culture in generating revenue for northern artists. And for Canada, I would say, I can't speak to Russia, but especially Indigenous people of the North who are world-renowned artists. But I think as filmmakers, you do have a very special role to document the Arctic world, what is happening to the Arctic world, and to document some of the ways that good practices that allow for economic development while protecting the environment. С одной стороны, в Канаде проводится, так скажем, с одной стороны, важно, чтобы художники вовлекали коренные северные народы в процесс творчества, чтобы они привлекались к этому. И это даст определенный экономический эффект для, в том числе, развития северных территорий. Мы знаем примеры успешных коренных представителей успешных коренных народов в области искусства. И также, and the second point was about the indigenous peoples. They are involved in the art making, art producing. Yes, that they support and feature art made by indigenous peoples. И также нужно поддерживать то искусство, которое реализуется представителями коренных народов. If I can add to that, both Russia and Canada have recently
published Arctic strategies. And in both, we put people at the heart of our Arctic strategies. So putting people at the heart, what do people need to thrive in the Arctic? One of the things that they need, especially Indigenous peoples, is a healthy environment. So it is people that make art, and I think it is artists that can play a role in ensuring that the environment is protected. И также очень важно, чтобы представители искусства задокументировали те процессы, которые происходят в Арктике, отразили реальность процессов в Арктике. И также хотелось бы добавить, что и у России, и у Канады недавно была опубликована стратегия, арктическая стратегия. В обеих стратегиях коренные народы и вообще человек в целом находится в центре внимания. И поэтому важно, чтобы действительно коренные народы и человек в целом были в центре внимания, и подчеркивалась важность сохранения окружающей среды, которая обеспечивает возможность жизнедеятельности людей, проживающих в Арктике. И сейчас, если отойти от кинематографа, вы в Архангельске не только смотрели кино, общались с людьми, может быть, имели какие-то контакты еще с представителями власти. Как в дальнейшем видите сотрудничество Канады и именно Архангельской области, как региона? And apart from cinematography, during your program, during the festival days, you have had contacts with people, watched films, probably have had meetings with officials. How do you see the future of cooperation between Canada and the Arkhangelsk region in particular? Well, I just arrived yesterday, so everything that you have said, I am looking forward to doing. But I can already see and already know about the history of our cooperation, but also where we can build for the future. Вы знаете, я вчера приехала только, и поэтому все то, о чем вы упомянули, меня ждет. Мне это предстоит в ближайшие дни. Но я уже читала, узнавала, имея информацию как о прошлом наших отношений, так и о тех основах, на которых может быть построено будущее наших отношений. So I will be honoring the Canadians that died here during the Second World War as part of the Arctic convoys, and I know that this year is the 80th anniversary of the start of those convoys. So that is a very important bond, link that we share in the sacrifices that we made in the Second World War, the Great Patriotic War, of course, as you call it. But we're also northern cities, and we face, as climate change changes our environment so dramatically, there are so many areas where we can and should work together. Permafrost thaw, construction, whether that is of roads or houses, the technologies that we can share, particularly as we seek to do things in a way that reduces emissions of greenhouse gases, of black carbon and of methane. These are very important areas where we can work together on shipping. As you grow your northern sea route and shipping becomes more possible across Canada, on oceans management, the health of our oceans, waste management. There are many, many areas where we are looking to grow our cooperation for the future. Вы знаете, в рамках своего визита будет мемориальная акция будет возложение цветов в память о тех канадцах, которые погибли в ходе проведения арктических конвоев. И я знаю, что в этом году отмечалось 80-летие арктических конвоев, и трое канадцев погибли в ходе той операции. Кроме того, то есть это одно из важных звеньев или
это важная связь между нами, вот именно участие, да, в сотрудничество во Второй мировой войне, а именно в Великой Отечественной войне. Кроме того, то, что нас объединяет, это местонахождение. Мы находимся на севере, и вот связана с этим тематика является также основой для развития сотрудничества в будущем. Например, таяние вечной мерзлоты, в условиях строительства на грунтах с вечной мерзлотой, обращение с мусором, выбросы метана и другие. В связи с таянием льдов расширяются судоходные пути, и менеджмент, управление судоходством на этих путях также может быть темой сотрудничества. Вот эти, и в том числе и изменения климата и другие вопросы могут стать основой, где возможно расширение сотрудничества между нами. Госпожа посол, спасибо большое вам за эту беседу. Будем надеяться, что те вопросы, которые только что вы озвучили, все-таки будут занимать чуть меньшую часть наших дальнейших встреч, взаимодействий. И приятные, в том числе и кинематограф, будут украшать, будут делать наше общение более приятным и, может быть, более дружественным. Madam Ambassador, thank you for answering our questions during the interview, and I can only hope that the problems that are basis for cooperation will take less of our attention, and more of our attention will be paid to cinematography as art which unites us both. Indeed. Thank you so much for having me. Спасибо за приглашение. Спасибо.